mu enso enfama nemom kai na senenso asa betimi ade na chi wa be fontentan so Facebook live AHENKAN933FM FM wadarumas wadru onma like comment share ma foforo so enya bi enhwemo se wo ye ne sa wo YouTube eye AHENKAN933.3 FM wadru onma twerɛ kokɔ bi ho subscribe fansa boso fama me mo sawaye ne sa ebia bia de adwumadi asunku bia betum abefo tentan so no obenya nkaebo e wo fidie ne so www.ahenkanfmonline.com ensem yi yatintim bia go betimi so atie ne de afawo no mo 0594 841-044 adenkyere betimi da faso beka yensa ye bekenkan no sade ode ebra ye pepepe na dwumakuo yi wonma da Roma na awiai wonma fa kasebo hu eka K Asenso Limited eka hu ebi sa enso na achem aboabo Royals Association for wonm edenkaebo bi enam ye de mu nkyeremu ebedan wo Marcia Beauty and Training Center wono so anwofento aso eye nakachi ODI Electronics ose ye seliwa home appliances and wono so wachim ade aguni metri so ode enam na ebresemu mebo ni nyina mu enkyeremu ede amawo awiai wakenkan ni ayeme adwen pa hene kofi mensa dwene papa na papa endi wani mukan adesimama information centers awudo didi suoi ade omo stamp asi aye ahenkan kasebo so say number 1 nukreto dododo emusu ede kama eto mu trem ama so pempem e wo apoye mantamu bono mantamu asante mantamu wom anya bi atie AHENKAN933.3 FM Akan Kaseibo yebomua ya jibe Pia Anuti Kaseibo mubati anka ewo End Time Information Center Achim Asanteman Kwasia Pia Online Radio ewo Asanteman Temu Kumase Alu Masuta Information Center ewo Jiwani Kwanta God's First Information Center Achim Betnase Alternative Information Center o Yausero Kanyame Information Center ewo Achim Achikrum Cooperative Information Center ewo Achekrum Dia Yesu tumi ye Information Center ewo Achim Dwaha Awurade na ye Information Center Achim Apreku Gode Waye Boafu Kojokumi eye David Ba Information Center Dimpa Information Center Achim Asani Kosiewa ewa Kosiewa Krum Osono Information Center ewa Achim Esem Abnasemai Information Center wachim Abnase Nyamene Hine Information Center wachim Ofosukrum Ena Nyame Asem Information Center wo Achim Krobase eye Nida Sonia Rade Prince of Peace ewa Strasi Somwa Heba Information Center so som se twitwe ewa Achim Dan Intiamwa Junction Peace Information Center Wakokobe Eno Sewa Information Center ewa Achim Anyinase Kusam Information Center wachim Achiase Keka no Krobo eye Adom Information Center Peace Infobiz Watakrasi Tokuya Ebutu Achim Odumase Adwempa Information Center Ojinanko Jama North Chidom Information Center ewo Achim Adubiase Bono Mantemu Abapa Information Center Goka Sumnyame Information Center eye Chirimenken Nyankuma ase eye Nanapia Information Center Dai Kingdom Come a Police Zevo Asioko Jama no Bono Mantemu eye Tuapa Information Center Achim Achia eye Achiasehene Information Center Costa Barber Shop Achim Manso Edin Trom Achim Kokoben na Adom Achim Mafram Mempasam Achim Asane Pisco Enyinam Kotoku Repent Achim Atopa Roya Achim Teshiman Mejefotiase Achim Labikrum Omega Oda SDA Ejapaye Junction Mighty Achim Eye Besiase Obik Information enso ewo eye kwabuadi number 2 Kataban ewo eye Achiase Junction yada wonu nyina ase na afe adesimama ensam mu enkyeremu no sei ana esibi etie Yes, and some no ase edi afri Ghana man panyin His Excellency Nana Adodankwa Akufo Addo na kache akrade nsama wodo de atodwa watu eye wonoma omo ehwe ya pomde ensam so ewe your Michael Ghana mu yanom na ogusu a wakasa ana wode nsama wodo de to onanim no ana wo srese watu nwasu wonom se wode enipa nwadwuma ana obeye na nipa nwadwuma so obabeye no wode anso obeji nipa nkwa edi asi wonom atiasfo asase so enti wo no ye Nyankopon firi wonom a wo na
edi wono mo na wo kasa nyina na ni abre na wo kyerem sade ba kwa ha dwe bebre ni se wono mama kwa gentete e wa pomden aso ye no empempi se do mo ekọ enkro bi so mama kwa ye adwuma na se meaye bi a wo de na ekọ ba bi o se wo ye akurase media mekọ ye wo ye akurase ntinya de se mekọ wo se saade no ye suban bi a sabe mpreduasa emmoa emanuoma enkọ nkan wo se wono de duonim ni se o ka so be ye doctor ni ana so be ye dentist ana so de apomden aso ye na be ye adwuma pa hunu se ye nipa ho adwuma eti wan kasa no wo se wunya do tema bi ede ma ye nipa dasani emfa no bia ye nipa kro no etie emfa no tibia nipa no ewo mo wo se wunya odo sonko ede ma sa onipa no wo se sa no de ne ntia se ne nimu de etie nanso mpempi na ya ne nwanwa so obetie ne se o yesi apostle eya wonoma omo eje eya adesua wo eya pomdi aso na kobia ye bi omo se o ye nkọ adaya o ehwonom ekwa wa na mekọ wonom no edan krampo ezisi wonom nya nika na wonom ye akurase wo se dabi watu wanu ohu asu so be nipa wadwuma ne de wo se ogetum na wode wo se wode sansem wetudwa wa bra na eya University of Ghana Medical School wonom edi emfinsia polipo krade wo se eya wo yo awokoye ana ono so edi nsem wei eto wonom anim. But the doctor-dentist population ratio in our country still remains unsatisfactory after 65 years of nationhood. We currently do not have the right numbers of doctors, dentists, and healthcare professionals with the right mix of skills and expertise in our regions, districts, and deprived communities, especially for the newly created regions and districts. The news of doctors refusing postings to these areas is thus particularly distressing. I encourage all medical practice to follow the worthy example of your great forebears and their likes, who readily accepted postings in their early years at a time when the national infrastructure was even more harrowed than it is today. I'm therefore appealing to you, as passionately as I can, to accept postings to accredited regional and district hospitals where your services are needed most. AHENKAN933FM. Nana adodan kwa kufado ato Akan Kaseibo ho edi tudwa aka kire Ghana fo se wo se woni mo bo wabra COVID-19 no eba ya chese na yeni abre ya pekwan betoto ne mama pomde ensem afa ne toma pa afira no ana odi betudwa kire mu se wo butaye bi opesa o ma yenya ayaresabia ewo eye mansini wodo bia enso emu enti edi kan krampo no ka so behwe se ayaresabia makomako aduowotwe nwotwe 88 ya behwe se betimi asisie akire ana akrasa akotena asia no se dabi wakoye no wasakoye mu nsakire nti sisia no watum wode ko oha ani tubaako 111 ware se obetimi amiye sisi ewo mantama wodo bia na timi aboa ama no matimi akoye enkan to tudin kurasa agenda 111 eno na nana kwa kufado ese yanumfo bi se enya de ese sabutaye we betimi abam ese se pepiam no kese o mani moye den papa ye pe ho a ye hu asini mo a chese eno ma yesu nwantan enti bi mo saso mu bisa se nana infa kura na akonya sika de ababa ese adwuma de wei enti nana nya de ese bebam enti tumu da be ka che Ghana for se agenda 111 de ebeto nsum eno na nana dodan kwa kufado so odina babi ogina ono wontinto so to fam ensanfa sabi ne katrema enfa dabi waka no kan aya agenda 111 no ye kam obi anti asese oguso di normal gwa kwaso a ogidi ese no sika bote ebetimi enso de ye sa adwumadwe we amna wie abaya krabehwe no eye America dollars no 1.765 billion no so no ogidi ma papa se ne sabeka sika no de ye sa adwumadie no ama ebia atimi akonkan ansampo na no ebefiri akunya kase so wa fimpi no ene aduonum enum. This project will provide 101 standard 100-bed district hospitals with accommodation for doctors and nurses in districts without district hospitals. 6 new regional hospitals for each of the 6 new regions. Rehabilitate the AHENKAN933FM Hospital in the Western region. 1 new regional hospital for the Western region. And 3 psychiatric hospitals for each of the 3 zones of the country. That is the North, Middle, and Coastal. And the entire package at an estimated cost of $1.765 billion United States dollars. Such a development will help make Ghana a center of medical excellence and a preferred destination for medical tourism in West Africa. A great deal of the preparatory work for the execution of this ambitious project has been completed, and it is my determination that the entire project
will be completed before I leave office on 7th January 2025. Our next step is to improve on the accreditation seals. AHENKAN FM. Adesimama ene awuti yei eye Ghana mampanyini Atemkwana no numbremu His Excellency Nana Adodankwa Akufo Addo wode nsemwe kwato udwa wabra na University of Ghana Medical Association kwafra school University of Ghana Medical School wanum edo mu fish ada toso polepole adiosia 60th anniversary eno akoyo de nsemwe ekwato eye edwa adesimama yetoa eye awiapam tobira Akan Kaseibo no so ede amamo na yadaso agyinamu ewo ayapomde ensem na Nadankwa Akufo Addo se wakasa fa apomde ensem wedie yadaso gyinamu na so obeka na Nadankwa Akufo Addo nkasa ye ni mu ono ene wodi tudwa ekire mu ka kire eye wono mamakwaje adesua ewo ya apomde aso ye so mba ye nipa wadwuma agi nipa nkwa de asi wono mu se yado mu konkrase ye omunko no omko ye adwuma ma no ma enkonkan ene etie anu yie nie na Vice President Edema Ghana Medical Association eye Dr. Justice Yankson wono so akasa de atudwa ana okachira bani sanana wakasa na se won kasa no a wo kasa na se osabi empredo asakafracho wonu ya ohene na wutitie na akasa yankoto a sebsem empredo asa yeda da bi yankoto a yenna na opanyini ba wo bubu ye nyina na yese entiase owura Yankson tiase Yankson chese abani fa no mababa bi engu akonso a ama eye apomdia so ye wonom na aya akono a enu ntia be ma amanfo apreso mbeye bie wasihwe Ghana hanom se obi eye doctor adwuma na chese wono okohwe ne asetrem mpo a emobo akatua ye de ma no kakre bi enso no afi kran boso akwaje bosia na hu ensi hu akwakotua no eno so kran nya de ketua enti abnormal wasa abani di gu kwan so a ebeboa ama wono mo ye adwuma ewo apomdia so ye no omo ato wono ma mo ani agede am keka so no kwa ye adwuma no omo hu ni sa abani fa sa no ma ne ma wo mo na be de na nipa no de ne kwato akurase o ena ade na kwakoto eho be ko nsuo ni ho obede adware sabi mpreduasa doctor adwuma so de wo se wudi hu ni kama ensuo no obede adware esum kabi mu enti ayare sabi honum kwa kan ne ani wonum enti obi ba na se wo yare anadu da suom a obede hwese nipa no da bi ekwan ya nipa no batotom ade akosa bia ye wokora nso enya kwan papa enti wo se no ma we nyina ka ho enu furu no ma mo ankasa do mbedie ama mo so omo wan ha wo mo aduane ane nneoma bebre honum a ewo sa aban no hwe na wode boa honum se aban na anya ne saade a ene wo obi nkura ze chenchina ti won kwa akura se obeda akọ okona kan no mapapa hode a ene obefa ne saa. What is missing is the ability to attract and retain the right caliber in terms of the numbers, the skill mix, and then the non-availability of those specialized equipment that some of the specialists may need to work in those facilities. Doctors pay huge sums of money to go to school here in Ghana and pass out as doctors. Some are even paying in dollars, but by way of the cedi equivalent. Some are taking loans to make sure that they are able to go through. And people are finishing school with huge sums of debt on their hands and that of their family. We need to put in a proper structure, have a proper document, which we will all be committed to by way of implementation. And that will capture in detail what we can put together as a country to attract and retain people in these remote areas. It could be monetary and non-monetary. In some of these deprived areas, the basic social amenities do not exist in these places. You go there and you may have to even run a dual approach in terms of owning a home. You live there and probably the rest of your family will live in Accra or any other city. Nobody wants that. Within our sub-region and the African continent, countries are able to attract Ghanaian doctors and retain them in their country. AHENKAN FM. Anti odi ne kwonum na se 77 producer dan ba kumpo enesi ho na nkane wo ho ekwan ne da so obenya nsu anom social amenities no enom ebeboaboa no bibibia wo no ma why not ebede na sa onipa wonko obekwa akoye adwuma na so wo koi bibibia ni wo enti obede akoye adwuma no ntimi nya honkeka bia fa akoye adwuma enti owura aye Dr. Justice Yankson na wamana so wa odi BP so no wodi tudwa kire mu se
Uche Ghana mamlani madedi pefe sa ban wo ba e wo so hwe se timamufo no benya pomdi mapa ama noma akọ eye enkan nanso so wo simpempiam no ekasei kwhwe esanse eye aban ahodo maba ene de otiso enyina omomfa no mabapa ngu akwa so fa mmoa ema yenya ntete mapa emfa ma doctors for mo Michael Ghana mu anmunti amanfo gitwi ene trada ekonkrofo amanso ekwakope eyesu apo ebeboa wonum nim diama na kosoro akọ ana bi mu soso afria eko eye honum akwakọ ye adwuma na nsenkunta bi eba ye ka eye doctors for mo omoye Ghana fo a omoye adwuma o UK oyem behyew enti wo chese ni nyina aka ho bi ena ha adwen te braso esa aban no epenkonyasie no pa badwakuo bi na wonum ye hwehwemu omone eye Ministry of Health ena Ghana Health Service na afro omode noma wodogu akwanso a ebeboa doctors for ene wonum mo didwuma ewa pomden asoye na namso ama noma akonkan. Our constitution injuncts the states to ensure that the people of Ghana have access to medical care. You cannot compel a professional or anybody to work for you as an employer. And government as an employer must know that for a fact. Same situation, you cannot also compel an employer to employ you. Now, once the state is injuncted, then there is a duty on the state to ensure that they are able to train and also attract and retain these doctors. Why is it that people are leaving the shores of Ghana for freedom access? Because the basic things don't work. You sign basic contract of employment with the employer and same will not be implemented. You go to the workplace, the facilities that should exist for you to work with are just not there. The opportunity for you to improve yourself by way of career progression don't even exist. So we should not isolate doctors and we let it look as if we are the only ones refusing to go to play. Government has set up a committee through the Ministry of Health and the Ghana Health Service that is trying to come up with a document of this nature. And it is our hope that this will be completed soon and then same will be implemented to the letter. Without that, this problem will compound as we move forward. It's pathetic that doctors can retire and might not ever be able to even own a small home in this country if you want to follow the system as it is. AHENKAN933FM. Ane awuti yei eye Vice President Edema Ghana Medical Association Dr. Justice Yankson ena yete eye nenkano adeshimama na yegusua sinkonya so a yede awia pam tobre Akan Kaseibo no ede esomwo sede etie na efata pepepe na yebekọ ensanfofro enso emu Ghana obi aka a chese mekura makabi aso Michael Ghana mu ayeden ai wankasa nso a wutie wudi wa dance ese no mama ayeden na eno na manfo susu se ye wo enwoma ba komienu bi wo no ma abane de agu akwan so a chese Ghana nyina nya so mfaso na nso eno ka ho bi ana ma omanim ayeden kwasibro ni se social intervention na eno ne de ani duadua ma manfo asisi ade dodo na do mo se kyerɛkyerɛ so eye suku ntoaso okoye aban no ede ama meche free SHS na eno nam so bi ama eye opanyina ono so enkane onna na Vice Chancellor ede Emma University of Ghana obenfo Adai Mensa enso ede atodwa ekiremu se ai wonu kura susuye ne na adwene mu ono nkonya ya nkono so beka bi anya se ka bi eye kama mi ka bi nana obi aka na adwene ene o se ai anya se wonu so ka bi dia free SHS no eye no kura sesisi am no ekasa die ase suku ni ayen so obi ankobi ombekọ no wa ombewie no na kakra bi na sabi mpraduasa free SHS no eso banfaso e de ma oman sanse bi mu kwa e life bo ene HSS na so ko social media no so a ebi mu asom be sa ene togi o se ta ho age a ombeyi ye no chese enya agro HSS o se chese school no ene aye life esa say ye free nti omuntu ahwinti enti ni bara krabi etimi ehweboa emomo enso timi ekokọ manima da acha kwa mama ni benya so emfaso enti wo se ye sa na tie dia na wo se review amanfo ka se wo se free SHS no ye review no empa wo se aban ye hyehyɛ na wo ye hu review wo se oba o Michael Ghana mu anoma ye wo sukuntu aso makoma be se ahaso ani aduonu atese enya gro 720 senior high school na so ye pemu adisuafo a wono aben anansen empepe de omo aben pa tituru krampo ye fanse ye kaso bi aben de na ono oye aye o se mekoye medical doctor wo se safo yi se usone so school be se wo ha ani dupe na betimi anya nkura free mu omode oma bin oma yo madwe say betimi aye traditional medical doctors anaso betimi akọ aye traditional medical school so ibi enti wo chese free SHS no ampa ese fantasy ye mu ensa kyeraye na wo se
eno kura mpomu no se wo sone so a schools mako be se enum epe na sa 110 year ye ka se suafo tibi bo momoden wuram wo suapon me che suapon awodo num no ekwaje tete e medical eye schools mu no wo che se mu enum pe kura mpo no mo enso so omba wie no momoden bo no ekọ nanim enti opanyin ni sanka ye nyina no ejina se Fear searchers na wase ye mu sakyraye emwa kra no wase ade ba ko bi so na ni agye wo pa eye STEM education ene aba na ye na adwen se wode eba no wase eno so ya ade ba ko gidi se beboa pa amagane enwuma sua no afa ne toma pa so efra. For the period 2012 or 2013 to 2020, a period of 8 years, we have admitted 1,272 students to University of Ghana Medical School. We have admitted similar numbers to KNUST School of Medical Science. Of those number of students admitted, they come from just about 110 schools, which means there are 610 schools in this country which have never sent a medical student to our two medicals for the past 8 years. From 2013 to 2020, the first 5 schools, that is Wesley Girls High School, Presec, Achimota, Fanspim, Holy Child, and Prempeh, these 5 schools alone have produced 50% of the medical students. 18 schools have produced more than 75% of the students in our medical schools. AHENKAN933FM. Ane awuti ye Ankane Vice Chancellor Edema University of Ghana Obenfo Adey Mensa ana Adeshimama nene enso etwagu ya wache na adwene ediafa review of a free SHS no ehun afi ye de mobekọ amanyosem emunemum mamemfa nko ODI electronics womra ODI seliwe no ajeso selewa ade na ne boafo sei home appliances na enoma be mo ani aka ewo fie pa de na so ye wode kasa mfonyina wodo de aba mekire eye TV sa wodo ena wode kasa fidie mekire radio ne hoofers awodo no wode bi so de aba fridges awodo nie deep freezers nie gas cookers blenders kettles washing machine ene no ma wodo keka hu bia awuhia no ofie bia ne de na so ye onsa betimi enso akabi na weni se no eye papa ena ebo no so eda fam eye papa o ebo no san so eda fam ti akwasi boni se affordable afo ena sa da fam tra kama na we say ODI say men kan kira say akonya sonko ade to ade ma oni say bra ne betua ne kakran oh odi me pe TV we yo 24 inches no me pe but me see can say na ti o oh ODI say ne bo so ye say o o say o ene say na me so kula mo say ODI as fabra da fato ko pe bi be so eso pe na waje ade kama ODI pe na yes ade we wa be piem e wa chim aboabo na so ye wone AHENKAN933 FM kasa vidie yi ebuti dankro enso emu e wa chim aboabo eni ODI nkasa na mom hye ne so se ODI se wo atichiri bench wo hwe mo Facebook live YouTube live utemu AHENKANFMonline.com ODI ne se wo be frɛ no o frɛ na ba bia wo bia no obetimi e de neoma no atoa wo eye 0550 900 600 0550 900 600 and 0546 55 7175 0546 55 7175 eno ye ODI Electronics na Marcia Beauty and Training Center Marcia Beauty and Training Center. Hey, hono we de okwa ya ho fento aso. Mese na wotwe awie kokohwe engagement awodo ekoso odan ene ochimam. Dodo na Marcia Beauty and Training Center ho ena okwa ya osiesie wo mo engagement no ebi kura nso ye yeso eye se bod the crashes kama. Ne nyina no Marcia Beauty and Training Center be kama. Eba ni nipadua no so ahusiesie a obo no moden pa. Wo ye oba wasisuo me pa che ochiri nwina ya menya ne secretary sanse Bible say oba wani
nyam ne utrinwi te wose usiesie ma ne ye kama Marshall Beauty and Training Center beboa wo ne wasiesie kama omodre na ya menya amani fufu ada se be wo ye baifo ya ma amani fufu nya prekese sa ma finko wo hyehyem ya akọ Marshall Beauty and Training Center wo ye bema wo ye oba wo kwa omodre de obesiesie aye ne kama medical pedicure obeye e dia ma weddings awodo decorations ni nyina no ofre na obeba aba ya ma ne mama mfi ese wono so se opese okosua enuoma awodo amabosu nyina wo na so ya wo de akonya de ato de ama sebra ne besua why not obekere pa na wa kire ni yie nsoso me pa cha wodo ani akire mo ewo Achem Odan Community Nurse School no wonom kwantempon no eso eho na Marshall Beauty and Training Center enso ebutu woni no enkasa wo 0208 309 581 0208 309 581 and 0244 171 667 Marshall Beauty and Training Center K Asenso Limited ni na enkunya papa na odi abadwama so no ne enkunya na odi na de aye de odi nua aye de anana ne rubber de aye wasemi musa o say enfa na awie ope akunya ne de akwakosie aye bedroom enkunya na wope oh une problem aye office enkunya na wope ana reception ana hall moye ekuo bi amate asori na ebia mu hie mu bia on mo penkunya de asisi wo ni nyina no K Asenso obesortew out kama na o say wasanso kra de authentic bishops so de aba enu sei ye boabo nkrata sem nyina no mepacho abodin nkrata ya de huhia pa o certificate ye se oni bia ene wawu ukọ ye adwuma wo hin etibomoden ni nyina ne boabo no ensamanse no mepacho an ni nyina wo so boabo no nkrata sem bi wo no me friend ya agro sa se nkrata sem da boabo no de asho authentic bishops ni mu no wape ba bi de atukude kama wo be kọ no na efi bia enkan mu wo hwe mo Facebook live YouTube live AHENKAN933FM and out ewo wo dia ne se obekọ se akadabraka Iran kene kwantempono eso ana be hu wonum atena ye ewo to won company mantem dia hule watu adi mubutu kaneshi mufuma ni chemo flamingo kwantempono eso eho enso na tan ni bi ewo wadaroma uso ebia wo menka company mantem no frɛ no na emon komo ono no su nim kwan bafa so awon sabeka no yoma no 0244 56 80 14 0244 56 80 14 and 0243 12 76 68 eno K Asenso ahoma bofo enso eno no na aya Achem Aboabo Royals Association for aso mo nsempa bi eka ede kire adehye no mu nyina amwo aya Achem Aboabo krodua mu ani aso mo nkasa mo yentie omo se point number 1 na nadan kwagu farse nyanye afam de ne mo na oman no enkonanim ente sa ne se ai was sa na tie de a ani Achem Aboabo adehye no mu nyina komo abom aso mo bebo ama Aboabo atumponti omo se enei aya Aboabo de background so omo nu se ehwonom na omo gi ahwohwo na ahwohwo nso de paade efe omo ye behwe kokafo to oba na ade no se enkoyi a omo koye omo koka na sada bagas baby omo ye die ana nya kura o baby omo ye wedding na kuro pa kase sei saawo no omo de kɔ eto omo so omo mpani guase eto omo nyina kɔ ho abomu a omo pese Aboabo de bagas no omo no ebeye krabehye eto omo adwe se baby entoku awo baby wo so omo epentie baby wo so omo plaster ni nyina no omo ye krado so omo ebeye baby wo so kura wo se omo de nchance kurisuo ni nyina no omo ye krado enti ba akofo so nsa enso nyame ani katanti omo si omu nyina ekomo abompra oyi ba akọ abebu okabom a emu ento omo se ankura biara enye na afamu de bia wo de cement bag ba akọ ana betimi de aboa ka ho fabra ombeje bia wo de nsuo na betimi akode aboa ka hwen na so beboa bia wo de edan no mbebo so no nails no na do no mde bobo na betimi ato ka ho na fabra kama ombeje ni ye nyina ye fa emwa na noma enko AHENKAN na omsi nyakopo ya adoma 1st April 2022 de omu nyina edi ahyemu ewo Aboabo de background so te Aboabo anko na yekromani pa de wo so de hu hyembi ye nyina ekobo adem wo ni ayi amadwuma no ayefe ye behia masonfo laborersfo carpentersfo kama ni nyina ye adwuma no wadwadre ama na koranim etu pese wo so wo boa sadem bobo no ma ni bi so no ma pese wo de boa bia se sikasemo se ye de yo no abomoden afra ahomabofo yi na wo so watimi no mo adi nkomo 0553 71 54
0553 715406 eno aya chim aboabo Royals Association eno wonam emon komoy afia de chimama miemu Kaseibo no kom say jen ne de mo kwa amanyosam enso so emu na empebram no akasai de aya NDC amanyoko no National Democratic Congress wonam eboabo mo pa chine akatama so ku omani bra bre no esom beji tumi de free MPP amanyoko no ensem sanse Ghana for edi tumi hye wonum ensa no mfie nan omabu awie na Ghana for de mfie nan api wo mo so na mfie nan na omde api wo mo so no ye kamu be se mfie mienu na awurade Ghana for tiem papa no ana mo chese o ene oso mo lezo mbutu ni ye na omo beje baton no na omo etoa so na hwan na omo de ne ba betoa so na omo bedi ko yanim e ma wura mfi se John Dramani Mahama ye anka ne Ghana ma panwa di ko yanim pen na afimpino ne aduonu kura so na se di wo manim na afimpino ane aduonu nan ye busa se wan eba John eba ana foforo ba yahwe wofura nim kwan na eno ana opanyini ba ko ye leading member ewo eye NDC amanyoko no emu eye Dr. Tony Edu ede atodwa kire mu say o me ye hwe obi anim kwan biem eye na eye ya na eba John Dramani Mahama na ono ane hwe nim kwan ene say John yi wo ko no wantimi anim kunim o no so hwe John na o John na asa na Ghana fo huni se ne ho afono won mo an Ghana fo sa no mu se papa no ne ho afono yen ya entina wase ye ne firi ho enu tia na sisia no gidie se enoma ketenkete ba ko mienu miasa bi won ma John Dramani Mahama eye wa bra Ghana fo di tumi ema no enu na de ne kwotena ye opposition no na sisia ya papa ne tia kire no o wa hu match no ne bo papa etu wahye no ma nyina kama gidie se enoma na se mistake o ye nyina no wa correct dada nti wo ba no oh no mistakes obeye bibibia kama ama nneoma akonanim na wabro de nsem ne tudwa no mayentie bi. The party must go back to its ideological identity. If it says it's socialist, it must embrace socialism. You cannot create a so-called middle class developmentalist through a petty bourgeois that is self-seeking, selfish, and materialist. Can you learn from your mistakes? And I believe that he is a good learner. He himself has admitted that he made some mistakes. He admitted during the campaign for the 2020 election. And I'm sure he can be trusted to keep faith with himself and with the people of this country. AHENKAN933FM. Anyway, oneokrano oye ankane deputy minister of defense. I just end this amanyoko no mu ne de wadi mu tentema pa Dr. Tony Edu and wadi atudwa echirem se papa nan kasa kro wagene fun so atum se obaye no enoma bebre ho no ma wanye ne yie ena kan bi opposition to wadi atum ne de na just say yana ne yakro no yo yate babia ya duru ya manfo no mo echirem po asem a wonom ede aba ena me bekenkan ye odi ma ya wo ya late Jerry Amwa ese wono o enjoy Kaseibo ne pa ewo ekunfi nakwa wose wonom ana wo no wache se o my happy weekend pa na adwumade na yebo no wo wie no wache se Ghana economy no sabe sini dada mu biem inshallah ebe sini dada mu biem na wache Dr. Fiye Akotwa wono ana yo soafo hwe enuane ne kuaye adwumade enso esuo yate wache na kama wo wie no ana kwadwo amache enso ese ne di pa dodo na di mu no eye Brain Adams ono so owo asinfosu me chiafosu fuo nyina chiafosu mikromfo ba ko no omo ana wo temi se sidi no egusu eteto sidi ne eteto na enso te eteto eto no ana wo se eye mediafo ana adwadifo a wono enso wisu eye foreign currencies no na mediafo ya dey kwado ya dey ana yani agase sidi no wontinto kwajo anti wodi aba wa hanomo ne brofo ne de bebre ne watwere de aba na owie no wachia agric minister so ewa hanomo chese wabo adwuma papa na nyakopon enso enhira no bebre ewa ha Dr. Ousu Afriye Dr. yi said was me gene mra ne nansen die Alex Ofosu enso say
Ahenkan Kaseibo no eye tasty ankasa mo ne adwumaden a wabo na emom chia eye afiampofoa ene ofuriama oboba ofuriamafo ema me mate wonam atedada na afi Hayford no we say a happy Sabbath ano edi free eye tadi eye kwesimentim na ede ebaye fidra na ode baye na o chewe say oh enoma be konkan Ghana bibia be ye Black Star for mama ba mumuai na nno am bu adwumaden papa nno a obi obeka se mo anya ade bia na nipa no de akoko twa nani ase an na ode abonto nso atia Dr. Free Yakoto Dr. Free Yakoto wonchi aya de ma o yi de ana eye social media hype yate adisi mama ana bebe ma kwan ama awia pam to bra kan Kaseibo ansam trafo da roma wonum chimdigu nkata so de yiremie sami fa mu chemu emedan wo no medine nyina ebesie aboafo eye kwabena akim subuade se konkono eno no na afi oheneba Mike adaroma Facebook live YouTube live ode yen ekọ honum yeda aboafo nyina ase okenkan ni nemom connection system sorry ya showbiz 933 kwabena Kostiba adwen pa hene Kofi Mensa adwene papa na papa endi wanim kan ene medin Kaseibo na si